madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya mudane William Ruto ayaa ka qayb galay shir madaxeedkii toddobaad ee guddiga 10 hogaamiye ee midowga Afrika oo lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa mowqifka qaaradda Afrika ee ku aadan dib u habeynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo la adkaynayo codsiga Afrika ee ah in qaaraddu hesho matalaad joogto ah iyo kuraas dheeraad ah oo joogto la'aan ah. Madaxweyne Ruto ayaa khudbadiisa ku adkeeyay baahida degdega ah ee loo qabo in Afrika lagu daro go'aan qaadashada caalamka maadaama ayuu yiri qaaraddu leedahay dad aad u badan kheyraad dabiici ah iyo saameyn dhaqaale iyo siyaasadeed oo sii kordhaya. Waxa uu sheegay madaxweyne Ruto in waqtigii cadaaladda iyo sinaanta siyaasadda caalamiga ah ay lagama maarmaan tahay ayna dhamaatay xilligii Afrika la dayici jiray. We are called to reflect on our long and determined journey towards a just, democratic, representative, and effective international order. I urge us to move forward with clarity and purpose on 3 urgent priorities. Number 1, we must amplify Africa's voice in every forum, carrying this agenda into bilateral, regional, multilateral engagements so that Africa's message can resonate in every space that we find. Secondly, as the world questions whether the United Nations remains fit for purpose, and I think there is a very big debate about it, we must insist that Africa's continued exclusion is unacceptable and indefensible. At 80, the UN's credibility will be judged by whether it finally recognizes and delivers justice and representation for the 1.4 billion people of the African continent. And third, we must stand united in defending the common African position. To deviate from or dilute it would betray the trust of the very people that elected us. Unity is our greatest strength, and in one voice we must uphold this position with unwavering clarity. Excellencies, Africa carries a disproportionate share of the Security Council's agenda and is among the largest contributors of the UN peacekeeping. Yet we remain the only continent without permanent representation. This historic injustice must come to an end sooner rather than later. Beyond asserting our right, we must be clear about what we seek and how to achieve it. Securing Africa's rightful seats is our common demand. But we must also be prepared to shoulder the responsibilities that come with permanent membership, including how we will choose our representatives. This is a delicate and complex undertaking, but also an opportunity to show Africa's maturity, cohesion, and a vision for an effective international order. We must therefore begin this essential conversation as of immediate. Only then will Africa be taken seriously, and only then can our collective aspirations translate into meaningful global influence. As heads of state and government, we have made a solemn commitment. Our unity is a guarantee of progress, and our shared determination the safeguard against any delay. Kenya reaffirms its unwavering commitment to the common African position. We stand ready to work with the C10 members, the African Union, and the broader UN membership to ensure Africa's demands are no longer deferred. I thank you for your attention. I thank President Ruto for his intervention.
dhanka kale waxaa isagana kulankaasi ka qayb galay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika mudane Maxamuud Cali Yuusuf. guddiga midowga Afrika ayaa si cad u sheegay in qaaradda Afrika aysan mar dambe aqbali doonin in laga dhigo daawade oo keliya xilliga go'aamada waaweyn ee caalamka laga gaarayo. hadalkana ayaa ka turjumaya rabitaanka iyo go'aanka adag ee Afrika ku leedahay inay noqoto qayb muhiim ah oo miisaan leh marka la dejinayo, ayuu yiri gudoomiye Maxamuud, siyaasadaha iyo istiraatiijiyada saameeya nolosha dadkeeda iyo mustaqbalka qaaradda intuba. gudoomiyaha Afrika waxa uu tilmaamay in Afrika leedahay khayraad badan, awood dadweyne oo aad u ballaaran iyo suuq dhaqaale oo sii kordhaya, taas oo xaq u siinaysa, ayuu yiri, in ay si buuxda uga dhex muuqato go'aanada caalamiga ah. waxa kale oo uu xusay in taariikhda Afrika aysan dib dambe ugu noqon doonin booskii horey looga dayici jiray, balse ay ku taagan tahay, ayuu yiri, dariiqa xaqa iyo sinaanta. Your Excellencies, 2025, the 80th anniversary of the United Nations, must be a turning point. The African Union, through the C10, calls on the General Assembly to act decisively. The reform of the Security Council is not a matter of convenience, but of necessity, essential for the credibility of multilateralism itself. On this landmark occasion, we therefore issue a call to all UN member states, and especially the permanent members of the Security Council, to engage earnestly in the reform negotiations and to honor the African common position. Correcting this historic injustice is indispensable to the legitimacy and effectiveness of the United Nations in the 21st century. In conclusion, I wish to invite Your Excellencies to enrich our deliberations today so that this 7th summit becomes a milestone in our common struggle. Let us reaffirm with one voice that Africa will no longer wait on the margins of history. si kastaba ha ahaatee, hadalka gudoomiyaha qaaradda Afrika waxa uu muujinayaa isbeddel cusub oo siyaasadeed, kaas oo dhabaha u xaaraya mustaqbal ay Afrika si buuxda uga qayb gasho go'aanada caalamka. qaaradda mar kale kama dambeyn doonto, ayuu yiri, heerarka taariikhda.